Seekordses Live Estonia seerias valmistab Ugandast pärit Patrik Aafrika toitu ja võtab vastu jaanipäeva väljakutse. Patriku taskus on ainult 5 eurot. Vaatame, kas nii väikse raha eest saab jaaniõhtut nautida. Ugandas sündinud Patrik Okot tuli Eestisse 10 aastat tagasi. Algul töötas ta kokkana, seejärel avas koos sõbraga Aafrika restorani. Patrik on siin ainuke ugandalane ja üks väheseid aafriklasi, kes on ära õppinud eesti keele ja saanud Eesti kodakondsuse. Noormees kinnitab, et ei otsinud riiki, kus oleks parem elu, vaid talle on tähtis kodurahu ja meelerahu. Meie saame Patrikuga kokku Tallinna kesklinnas Tammsaare pargis. Anton Hansen Tammsaare on tuntuim Eesti kirjanik, kellelt on tulnud ka tarkusetera, mis iseloomustab üsna tabavalt meie ugandalasest saatekangelast. Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Nimelt leidis ta Eestist seda, mida otsis. Kohtus siin oma elu armastusega ning hiljaaegu sai tütre isaks. Live Estoniasse tõi Patriku soov tutvustada oma kultuuri ja samal ajal näha ja proovida midagi uut. Ugandat peetakse Aafrika pärliks. Selle riigi territooriumil paiknevad Aafrika kõrgeimad mäed ja kosed, samuti Victoria järv, mis on suuruselt teine mageveejärv maailmas. Uganda on ka noorim riik maailmas. Elanikkonna keskmine vanus on 15 aasta kandis. 90% inimestest elab maapiirkonnas. Rahvaarvuks on 25 miljonit ja see kasvab väga kiiresti. Iga naise kohta tuleb üle 6 lapse. Tõlgituna sealsest maakeelest tähendab sõna Uganda inimeste maad. Nii öö kui ka päev kestab Ugandas 12 tundi. Päike tõuseb alati kell 7 hommikul ja loojub kell 7 õhtul. Riigi sümboliks on kroonkurg, aga pealinn Kampala sai oma nime ühe väikese antiloobi järgi. Pealinna muuseumis eksponeeritakse Uganda traditsioonilisi rahvapille ning külastajatel lubatakse neid ka mängida. Live Estonia reporter Ekaterina Kovšova on noor teleajakirjanik, kes lõpetas hiljuti ärijuhtimise eriala. Katja esivanemad on andekad ehitajad ja tehnikainimesed. Katja sugupuu ulatub Tambovist Pamirini, sinna vahele mahub ka Tuulalinn. Just sealt on pärit neiu vanemad, kes noorte keemiaspetsialistidena tulid kunagi Eestisse tööle Maardu keemiakombinaati Eesti Fosforiit. Katja on väga energiline, universaalne inimene, reporter ja teleoperaator ühes isikus. Tal on palju sõpru, ta on avatud ja emotsionaalne, armastab lapsi ja reisimist. Live Estonias on neiu valmis kõikvõimalikeks katseteks. Aafriklasi peab ta energilisteks ja väljendusrikasteks, mis võib vahest häirida rahulikke Eestimaa inimesi. Что вы знаете об Уганде? Уганда, Центральной Африке, по-моему. Там озеро большое, Виктория, по-моему. По-негритянски не знаю, как называется. И на флаге у них там птица там какая-то. Millised inimesed elavad Ugandas? Ma arvan, et sõbralikud, meeldivad, heatahtlikud, heasüdamlikud, ettevõtlikud. Ma arvan, et seal on head inimesed ja eks seal on riiklikke probleeme ka kindlasti. Nii vaesusega kui ka haigustega ja riigikorraga. I know about the civil war that they have. They exploit children and use as soldiers. Africa is very famous from all the animals and the wild animals that live there. Там мух много, очень много мух, и там прямо ведрами ловит этих мух, ведрами ловит целыми ведрами, заполняют мухами, и из него делают котлеты, жарят, и говорят, эти котлеты, мухные котлеты, намного тоитвамат, как сказать, много питательнее, чем эти котлеты наши, что продается в супермаркете, там же половина, большинство, там же у нас всякой ерунды. Eestis eksisteerivad kärbsed ja kotletid tavaliselt eraldi. Nõnda peab taolise hõrgutise jahile sõitma pigem Victoria järve äärde. Hello. Hello, I'm Patrick from Uganda. I'm Katja from Estonia. Nice meeting you. Nice to meet you. Welcome to Chop Africa. Otsustab Patrik õpetada Katjale matoke valmistamist. Matoke ehk rohelised banaanid on Uganda põhiroog. Seal peetakse neid mitte puu, vaid aedviljadeks. Neid süüakse keedetud, küpsetatud, praetud, aga ainult mitte toorelt. So I keep this matoke inside here because this place is warm. У меня такого нету на кухне лично. И, наверное, не у каждого ресторанной кухни есть такой вот какой-то погреб мини, в котором ты хранишь эту мотогу, которая вот, из твоей страны, и ты прям так оборудовал все для этого, потому что ты знаешь, как это должно храниться. Then you get it, you pass your knife here, just to give the line. It's not so simple. It's not simple. Yeah. But you need to try it. Then after, you cut the edge here, then you start.
Matoke valmistamisel peab hoolikalt eemaldama banaanikoored, muidu jääb roale mõrkjas maitse. Очень толстая кожура. Yeah, you're getting it. It's nice. Seejärel läheb vili pannile. Oi. Careful. Yeah. Засыпалась. So as this one is boiling, we're going to make the sauce, binyeva. This is the sauce. It's granat. It's blended. So you blend like halfway without onion. Then you put this onion and blend it together to give a flavor. Cool. Like the smell? Looks like kama. It looks like kama. Yeah. But it's not kama. This is a granat. We're going to boil some water here. Then try I will to help you. Köögiõhkkond soodustab avameelsust ning Katja esitab oma põhiküsimuse otse ilma tseremoonitsemiseta. How you survive here? Actually, nice question. When I came here 8 years ago, it was really kind of difficult for me. The first thing was the cold, and my first experience of the snow was in Estonia, which was really crazy. Yeah? And I held it. It was, when I put it in my hand, started melting. And I said, God is really great. Something coming from the sky is in a foam. Then when you hold it, it's liquid. Amazing for me. I really liked it. Muide, Patrik käib siin õues särgiväel isegi talvel. Talle meeldib meie külm ilm ja see, et kõik toimub reeglipäraselt ja kiirustamata. Ta jälgib seda joont ka köögis, lisades jahvatatud maapähkleid ja sibulat keevasse vette lusika haaval. You put a little bit because when you put all together, then it start getting stuck. Then you get like a kind of a solid form, which is not good. Какая-то вот теплая энергетика, что очень важно, и он оказался очень вежливым, что меня удивило. Кстати, от африканцев я ждала такого более импульсивного чего-то, он оказался спокойным, вежливым. We got this, we normally use it in Africa, it's called magi. Magi? Magi, yeah. So you... Oh, magi! Yeah, it's magi. Magi puljongi kuubikuid kasutatakse söögi tegemisel kogu Aafrika kontinendil, seda peetakse lausa rahvuslikuks maitseaineks. So you put little, Oi. careful. You see it's boiling up. How much? Put, Like this? yeah. Но он мне сказал, что если я пересолю, это будет полностью моя вина, потому что я сама положила маги, соли, вот все эти вещества. Praegu on Ugandas suhteliselt rahulik elu, ent Patriku lahkumise ajal käis seal julm kodusõda. Actually, the area where I come from is an area which was really affected by war, a civil war, which took almost all of my relatives, family. I came from an area which was affected with a real betrayal, torture, so affected that right now even I don't want to look into it. Yeah. The fact that I'm here, I thank my God for having blessed me with another life. Right now it's more peaceful, it's very good, and I see a lot of tourists are going there to see what is happening and what kind of nature we got. It's actually a good country. Yeah. Right Are you now. married? I'm not married, but I have a child, Yeah? and I'm planning to marry. Yeah, yeah, with an Estonian lady. Estonian lady, really? Yes. Do you speak Estonian? I speak Estonian. Yeah. Naine ka aitab nii. Kui me oleme kodus, me sutleme ainult eesti keeles. Patrik sooritas eesti keele eksami B2 tasemel ja sai eelmisel aastal Eesti kodanikuks. Hakkame räägima. Ja proovime. Jah, ma arvan, et on valmis. Ja, ma ei tea, aga... Okei, oota, ma võtan Ainult üks. sulle lusikad. Roa maitsmisel aafriklased tavaliselt lusikaid ei määri, toit tilgutatakse otse peopessa. Huvitav, kas Katja suudab seda teha? Like this? Proovi. Pani. Aha, kas... Good. Meie reporter püüab olla viisakas, ent tema näoilme reedab, et sibula maapähkli kaste maitsestatuna magikuubikutega maitseb siiski veidralt. See on binyeva. Если честно, вкус очень такой специфичный. Ну,
It's good, Mindset, yeah. She was so amazing, friendly and open. She was willing to share with me her experience, which was really good for me. I've never met such a person. So it gave me more energy to present what I have to present that day, which was really good. In Luganda is binyewa ne amatoke. Binyewa не аматоке. Ne amatoke. Не аматоке. You're welcome to Uganda. Thank you. Great. See on juba valmis. Lõpuks jõuab kätte degusteerimise hetk. Aafrika kommete kohaselt peaks Katja sööma kätega, Я так хотела, чтобы получилось красиво, как в рекламе. kuid Eestis pakub Patrik neiule kahvlit. Like potato. Like potato? Yeah. Это картошка, но не картошка, так же, как он мне показал, соль, которая не соленая. Yeah, it's not salty. Yeah. Selline mõiste nagu meeskokk on Aafrika jaoks nonsense. When I'm home, my father would not allow me to cook, to be in the kitchen, because it's not meant for men. But when I came here, I see everything is universal. Everybody can do something, which is good. Seeläbi on Eesti tegelikult Patriku ühe unistuste täitumise koht. 10 years. 10 years! 10 years in the kitchen. In Estonia, 8 years Oh my God. doing this profession. I took it as a profession because I love it. I love to cook. Now I'm running this Chop Afrique. I would really like somebody to come and give a try. It's an open kitchen to show to the world, to people, what flavors we've got in Africa. Он сказал, что получилось вкусно, похоже, как у него. Я довольна. Uganda on mitmekeelne riik. Seal räägitakse 40 murrakut lisaks inglise ja suahili keelele. Every region is speaking different languages. But where I come from is Acholi. It's from the northern part of Uganda. And love is Amiri. Amiri. And in the whole of East Africa, we got one language, and it's Swahili. In Swahili, nikupenda sana. Nikupenda sana. Why are you twisting these eyes? Just make it nikupenda sana. Nikupenda sana. That is it. So ma armastan sind. Ma armastan sind. Я люблю тебя. Jah, on. Minu abikaasa nimi on Saarapuu. No Saarapuu on tugev puu on Eestis ja ta on tugev naine. Ta on väga tugev. Mulle me väga armastan tema. Now we'll be coming other challenge. Yes. And we will visit and celebrate Jaanipäev. Of which I'm waiting to celebrate that. Yeah. I hear it. It's like, this Jaanipäev. When I hear it, it's like Christmas in my country. Yeah? I'm telling you, people prepare themselves. It's like Christmas. Yeah, it's so true. I want to face this challenge. I'm ready to face it. Yeah. High five. Let's go have it. Let's go. Siiski seda, millise väljakutse me esitame talle koos Katjaga, ei oska Patrik isegi unes näha. Ta peab varuma enda tarbeks sööki ja jooki jaanipäeva pidamiseks, aga selleks on tal taskus vaid 5 eurot ja aega kõigest 10 minutit. Quick, hurry up. It's almost much time. Okay. What we get? Oh, it's not expensive. Yeah. So, 2 euro. For me, it was like a brainstorming. Stood 2 minutes and I'm like, okay, where I start from? Looking this way expensive. Then we team up with Katya. And she said, you know what? Let's combine the money. Do you like this on the grill? Yeah. Так вот, да? Potato? What about potato? Just 1 euro. Yeah? This is so expensive. We need, We need to put it back. Yeah, we need to put it back. Oh, you put one come back. Why? Мне как студентке 10 евро и за 10 минут ходить в магазин — это не челлендж. Но когда ты идешь вот с другим человеком, то есть тебе надо выбирать продукты не для себя, а вот для другого тоже, времени уже мало, потому что хочется обсудить больше. А надо было все хватать и покупать. So expensive shop. Look, here is prices. Oh, it's so expensive. 2 kilograms. It's only 2 euros. So I think we take some vegetables. This was a challenge for me because sometimes when I'm like going to the shop, I'm not looking at the price.
I'm looking at what is better, what is looking good. Oh, it's not for a grill, I think. No, pineapple. Right. Put this back, it's expensive, and this, and then what we need more. Ta-da. Yeah, we have got something more. Yeah. So it's possible. 2 heads is better than 1 head. So when we came together, we could work so super fast. And then we were like this, going to every section. At the end of it, we got what we needed. Raba yichvika, sausages, pineapple juice, water for hands, And here in my hand, I've got avocado some vegetables. and potatoes. И в итоге мы купили колбаски, которые не ем я, и оказывается не ест Патрик. Да, но мы чуть-чуть их попробовали, но в итоге даже никто из команды Life Estonia даже их не съел. Meie saatekangelaselt suunduvad Laulasmaale, laulvate liivade maale. See on populaarne puhkekoht, kuurordi ja suvilapiirkond, mis asub Tallinnast 30 kilomeetri kaugusel. Patrick, it's your first time in Laulasmaa? Yeah, this is my first time. Yeah. Have you been in other place in Estonia? Yes, I've been in Tartu, Narva. Esimesed suvilad ehitati Laulasmaale 1930. aastal ning siiamaani keeb siin elu nagu laevaköögis. Laupäeviti toimuvad sadamas kontserdid ja tantsupeod, jaanipäeval peetakse rahvapidu, kust ei puudu ka lõkke. Enne suurele peole minekut otsustavad Katja ja Patrik kinnitada keha toiduga, mis sai ostetud 10 minutiga 5 euro eest. Do you have some idea what we can prepare from this food? Yeah, since the meat is ready and we need to do it a little bit fast, so we're going to roast the Irish potato on the fire, as the fire is already warm. And we're going to roast also the eggplant, of which we was had on the meat to make it more tasty. And the tomatoes will go in like a kind of a salad, which is good. Okay, sounds good. Let's try. Я была абсолютно с ним согласна вот в этом варианте, что лучше съесть свежими, чем пожарить их, как-то приготовить. И выяснила, что Патрик ест очень мало мяса, я тоже его в этом поддерживаю. Вот, и он больше за свежие натуральные продукты. То есть мы это все просто порезали, красиво разложили, и это был наш скромный ужин на Янипе. We got some salt in it. Yeah, we got some salt there. Yeah, so we don't need... all is inside. I hope not dogs and... No, I don't believe so. Колбаски были намного дешевле, чем кусок мяса, потому что мясо у нас в Эстонии все-таки дорогое. Мы приобрели колбаски, но которые в итоге никто не съел, их только попробовали. Okay? It's tasty. Tasty? Yeah. Yeah, cool. But you feel the taste. There's some kind of like a smoke, something in it. Yeah, it's from grill. From grill, always delicious. And it's sweet. Yeah. African spicy is very spicy. I should say that. So far we have clients who are like, okay, we want to try that African spices. So one day I made something. He ate, but after he finished, he came and shook my hand. He said, "This is so amazing dish that I've never had." He came at the kitchen window and he shook my hand. He said, "Wow," and he was so sweating. It was really good, yeah. Ent Patrikut ootab veel üks üllatus. Klaver või õigemini trummid põõsas. I know you played in drums. Yes. And your 1 year didn't. Yes. So now you can teach me. Teach you how to drum? Yeah. Probably if I have a drum. Yes. I will bring it for you. When I saw Katya's bringing the drum, it was a shock to me. I said, okay. So I know now why she was asking, have you ever drummed? Oh, you know how to drum? So then the drum was put before me. I was like, okay, the drum is now here. What am I going to do? I'm not musician at all. What I need from you is to just hit here. Yeah, like that. Like that. Okay.
Барабаны. Я абсолютно не музыкальный человек. Я не умею петь. Я стучу просто так по столу от балды, но вот так, чтобы сыграть на барабанах, и так, чтобы мне сказали, знаешь, у нас есть такая песня, она считается там африканской, ну, африканская традиция и так далее. Попробуй повтори. Я так, пожалуйста, нет. I'm going to play. Then when I play, then you hit once, yeah? Okay. Это, да, не мое совершенно играть на музыкальных инструментах. Я там попридуривалась, а потом как-то вот он настроил меня на эту африканскую волну, и как-то вот я просто абсолютно расслабилась, попробовала. Я не знаю, насколько удачно получилось, но мне даже вот я сама получила удовольствие. Let's try African songs. Let's try. The name is Waya. So it goes like Waya, 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 Rinjal, Rinjal, Wayawe, Wayawe, Bilarado, Bilarado, Rinjal. Injal. In the community where I come from, the drum is used for communication. It's how they used to call for gathering. The drum and the old community here, there's something going on, some event. The king is calling up for his people, his subject to come on. I chose this song because this is Yani vibe. So we kind of have also the fire, like we dance around fire. That's why I chose this song. Hold for me, my auntie, hold for me, my child, so that I can dance. So this dancing is always around the fire. Go bed miti momo Rinjal, go bed pilaracho. Rinjal, go bed miti momo Rinjal, go bed pilaracho. Rinjal. In Africa, we enjoy a lot of cultural differences. We've never get bored. Because when you move to another region, it's another culture, another tribe. They're doing something different, which is that what keep us so warm and so emotional. And Achel, Ario, Makalatien, where Amiel mio bete, where Amiel mio bete, where that is it. Where miel mio bete. You got it. Oh, you teach me! So you know the fairy tale of the song. Я хочу 4 детей. И все время, когда я говорю подружкам, я хочу 4 детей, подружки говорят, а мы хотим одного. Катя, это странное. Я когда сказала об этом Патрику, Патрик говорит, что 4 для европейца это очень хорошее число. Он говорит, что вот я, например, у меня сейчас 1 ребенок, но я хотела бы вот в Эстонии 5. А я говорю, а сколько вот в Уганде принято? Он говорит, ну больше 10, в основном это 17. Я думаю, боже мой, 17, мне так сильно забило сердце. Maybe I'm African was in the other life. It could be. Катя, вот ты бы хотела к нам приехать там в Уганду, посмотреть? У нас мирная страна, туристическая зона, в принципе. Я говорю, ну раз поехать в Африку, я уже поняла, что это вот настолько кардинально отличается от нас, то, наверное, вот в такое вот большое событие, как медовый месяц. Вот с удовольствием бы съездила в Африку. Вот. И вот Патрик такой, вау, да, это отличный вариант для медового месяца. Okei, hakkame. High five! Yeah, it was good. Jaanipäeva tähistatakse maausuliste suvisel pööripäeval. Populaarsuse poolest konkureerib Eestis jaanipäev jõuludega. Eestlastel on kombeks muretseda ilma pärast ning 2 korda aastas veavad paljud meist kihla, kas jõulud ikka tulevad lumega ja kas jaanipäeval sajab vihma. Katja ja Patrik panustavad ilusale ilmale ega eksigi. Okay. All right. Okay. Come. It's really hot, yeah? Yeah. It's hot. This is a cool, like a memory, you know? Oh, yeah. Yeah. You look at that. Guys, you look at that. It's so fun, you know? Мне очень понравилось ощущение Патрика. Он такой, вау, большой костер, ходил, так осматривался. Это очень здорово, когда объединяются вот так народы, празднуют что-то. First time to see this huge. We have, but it's small. It's kind of small. We dancing around it and this. И не было такого, что кто-то был агрессивным. И люди принимали и темный цвет кожи Патрика, и, наверное, нашу какую-то странную такую компанию, что белокожая девушка ходит с темнокожим мужчиной. When you look at me, you're appreciating what God has created.
You've never seen it, so you want to see it. So why should I deny you to look at me? Look at me, appreciate what God has created. Он очень много знает языков. Еще если он живет с эстонкой, то, наверное, он узнает эстонский. И я не знаю, сколько будет знать языков их ребенок. Мне кажется, очень много, и это просто замечательно. The first time my wife, mother to my kid, told them that my boyfriend is African, they first snapped up. They kept quiet. And then the father said, is he really black, like black? Then she said, yes. And the mother was like, okay, I don't know if I will see him so soon, but give us some time, you know. And now they're used to it. They know, okay, this is what their daughter chose, which is really great. They're so much in love with me now. They like me like their son. Yeah. Он рос в другой семье, он рос в других традициях, и он рос в другом климате. И вот узнать, ну почему ты такой, а мы вот такие, или что ты думаешь о нас, важно для того, чтобы понимать и наладить контакт. We do respect each other's religion. We know I'm serving the Most High, you're serving no God. This is not how it is in Uganda. We do respect. When, for instance, when I go to the mosque, I'm a Christian Catholic, but I go to the mosque. I respect their God, because this is the God. It's one God. It's not different. Он очень интеллигентный, он открывает дверь, он очень вежливо общается, он не хамит, что очень, кстати, иногда вот просто даже с местными пообщаешься, думаешь, боже мой, как же они хамят иногда. А он абсолютно интеллигентный. И я даже задавала ему какие-то провокационные вопросы, например, как ты тут выживаешь без витаминов? Там, или, ну вот почему же ты приехал сюда? Вот что же тебе? Тут уже такая маленькая страна, уже многие говорят, что вот нас неинтересно. Вот почему ты сюда приехал? И он говорит, я приехал сюда за миром. И вот если ты сам мирный внутри, то даже вот никакой зверь там в диких джунглях, он не предстанет тебе, потому что ты не боишься его, потому что у тебя мир внутри. И я так послушала и думаю, вау, вот это да. Next year when we meet and do it again, I want that song. You sing it for me. Will it be possible? You need to write me a letter. Yeah, I'm going to write and send it to you. High five. Hi. Thank you. It was great. Selle loo sõnum on väga lihtne. Koos saab hakkama iga ülesandega, kui raske see ka poleks. Kui tahad inimest tundma õppida, siis räägi temaga. Kui tahad endas selgusele jõuda ja leida uusi sõpru, süüta lõke ja võta üles lauluviis.